Hari Om. Sem no mitrasyam varunaha. Sem no bhavatvaryama. Sem na indro bruhaspatihi. Sem no Vishnurukramaha. Namo Brahmane. Namaste Vayo. Tvameva pratyaksham brahmasi. Tvameva pratyaksham brahma vadishyami. Ratam vadishyami. Satyam vadishyami. Tanmamavatu. Tadvaktaramavatu. Avatu mam. Avatu vaktaram. Om Shanti Shanti Shantihi. Sarva Vedardha Tattvajnam Vedartha Pratipadakam Purana Sara Sarvajnam Krishnam Vande Jagadgurum Pratya Paschatya Deshanam Samanvaya Vidhayakam Shantam Saumya Gunopetam Krishnam Vande Jagadgurum. Om Asmad Gurubhyo Namaha. So, good morning and welcome to all of you. Доброе утро и добро пожаловать всем вам. Can you hear me? Yes, very clearly. Yeah, thank you. Thanks to Master that today there is no disturbance. Thanks to Master that today there is no disturbance. Yes, there is no disturbance. Therefore, thanks to Master. Спасибо мастеру, потому что сегодня нет у нас никаких нарушений со звуком. So, we have been studying about the pure heart. Мы изучали тему про чистое сердце. Which is the third step of the golden stairs. И это является третьим шагом золотых ступеней. So this is, as we have discussed earlier. И как мы обсуждали ранее. So if we can submit our mind to the heart. Если мы сможем подчинить свой ум сердцу, then we can experience the love, which is a trait of purity. Тогда мы сможем переживать любовь, которая в чистоте, чистую любовь. Because if the relationships between persons is only on the physical and mental planes, then it is governed by our emotions. А если отношения с человеком находятся на физическом и ментальном плане, то тогда они управляются нашими эмоциями. Then we are subjected to illusions. И тогда мы попадаем в иллюзии. And these relationships based on emotions, which belong to physical and mental plane, are not stable. И вот эти отношения, которые основаны на эмоциях и
из-за того, что отношения на физическом и ментальном плане, они нестабильны. Because they are only reciprocal, not reciprocal means to give and take, and it is like a business. И потому что эти отношения, они взаимовыгодные, брать и получать, это как бизнес какой-то становится. That means even the relationship between husband and wife also can be commercial. Это значит, что в этом случае даже отношения между мужем и женой становятся коммерческими, взаимовыгодными. So also the relationship between parents and children also can be commercial if it is only based on emotion. И в этом случае, если отношения основываются только на эмоциях, то даже отношения между родителями и детьми становятся коммерческими. So if you are what happens is that, you know, we have our layers of consciousness, which is, as I told you, physical and mental. И вот наши такие слои сознания, как физическое и ментальный слой, your heart center, heart is the center of our consciousness. а сердце является центром нашего сознания. So love belongs to this heart center. И любовь, она относится к сердечному центру, к центру сердца. That is why, you know, in astrology also, this is the symbol given to sun. И вы знаете, в астрологии вот такой круг с точкой является символом Солнца. You know, there is you can correlate all these things, you know, they are related. И все эти вещи, они взаимосвязаны между собой. Вы можете совмещать те знания, которые были в астрологии, здесь. You know, which is the sign for, which is the one sign for sun? Leo. И какой знак у Солнца является домом, что ли, для Солнца? Льва, знак Льва. And where is the location of the sign Leo in our body? In the heart. Yes. See? А где локализуется Солнце в нашем теле? В сердце. Да. So therefore, heart is the center for love. И поэтому сердце является центром для любви. So therefore, when you can keep this pure heart, И поэтому, если вы сможете сохранять это чистым, свое сердце, then your relationship is a true relationship and also everlasting relationship. тогда ваши отношения будут истинными и долгими. Because this is the center which denotes the soul also. Потому что вот этот центр, это также и душа. Там и душа тоже. Because heart is the seat of the soul. Потому что сердце является семечком души, семенем. What is the
seat of mind. А что является семенем ума или зерном ума? It is brain. Мозг. Where is it located in our body? И где мозг находится в нашем теле? In our head. In our head, yes. В голове. So that in Bhagavad Gita also, the Lord explains that you have to surrender your mind to your heart. И в Бхагавад-гите Господь также объясняет, что очень важно, чтобы вы смогли подчинить свой ум своему сердцу. So therefore, all the relationships between persons in any manner, when they are based on heart center with love, then they are happy relationships, real and everlasting and happy. They will give happy experience. И если ваши отношения с другим человеком основаны на сердечном, исходят из сердца, на любви основаны, то тогда это как раз и будут счастливые отношения и долгосрочные. Otherwise, if we dwell at the lower centers of consciousness, like solar plexus, А если мы, например, пребываем в низких центрах нашего сознания, например, в солнечном сплетении, which is the center of emotions in us, это центр эмоций внутри нас. and below that we have the other two centers, the spleen center and the base center. А ниже у нас еще два центра находятся. Центр основания и центр вращения. Base. Base, да. Основание, центр основания. Which is called Muladhara. Который называется Муладхара. So Muladhara and Swadhisthana and then Manipura. Manipura, the solar plexus. So these are the lower centers in us. И Муладхара, потом идет Свадхистана и Манипура. Это все три нижних центра внутри нас. So in the lowest centers you have your instincts and reflexes. И к нижним центрам относятся инстинкты и рефлексы. So as long as we are, our consciousness is there placed in the lower centers of the instincts, reflexes and emotions, then you'll have a possessive nature. И если ваше сознание находится вот в этих низких центрах, на инстинктах, рефлектах и эмоциях, то у вас проявляется собственническая природа. So they will prevent us, they will block us from being able to rise to the soul level, to this center. И они не дают нам, препятствуют нам подниматься вот в этот центр души, который является как раз центром сердца. So we have to, why we are expected to enter into practice of yoga as given by Patanjali and Bhagavad Gita is for this purpose, that we have to submit all these lower vehicles, including the mind, to the heart center, which is the seat of love. И почему нам нужно заниматься йогой, почему нам рекомендуется
практиковать йогу Патанджали, потому что это помогает подчинить вот эти нижние центры центру сердца, возвысить наше сознание, чтобы проявлять любовь. So the physical attraction belongs to the lower centers. Физическое привлечение к другому человеку относится к нижним центрам. Especially the attraction between man and woman basing on the aspect of sex is very lowest. Особенно вот это привлечение мужчин и женщины друг к другу на аспекте секса, это очень низкая энергия. So therefore, the relationship from this center, there you will never suffer any sort of separateness. You will, even though you are not physically nearer, but you won't suffer from any separated feeling if it is based on love at this center. А если отношения основаны на сердечном центре, вот на этом центре, на любви, то вы никогда не будете страдать от никаких разлук, и даже если другого человека уже нет на этом земном плане. So for such persons who experience this real love aspect, which is the divine aspect which belongs to the soul, и такой человек, который переживает вот этот аспект настоящего, аспект любви, который относится к душе, for them sex is only used only to get progeny, which is the purpose of nature. И для них секс – это то, чем они пользуются для зачатия, что является природой, нашей природой. So there will be no indulgence or misuse of that instrument. И тогда не будет неправильного использования этого инструмента. So this center, heart center, is called Anahata in Sanskrit. You know, all of you, most of you know already. На санскрите этот центр называется Анахата. А вы, конечно же, тоже, большинство из вас знает уже это. So when our consciousness rises to this center, then all the instincts, reflexes, and emotions all are subdued to this, and we are above this. И когда мы перемещаемся поднимаемся в этот центр анахаты, то все остальные центры, наши инстинкты, эмоции, наши рефлексы, они подчиняются вот этому более высокому центру. So as I told you, love is impersonal. И как я уже вам сказал, любовь не персональная вещь. That is why it is divine quality. И поскольку это божественное качество. What we call love generally is we are confused, and therefore we call this the possessive instinct as love. Generally we use love term, but it is not love, it is possessive instinct. И сейчас то, что мы называем любовью, это подмена. Мы запутались. Это в основном это собственнический инстинкт, желание обладать. So a person with pure heart
with purity, his love is not limited. It radiates from within him, and it radiates as the divine radiance. So it is not towards any particular person, but it is love which has no limitation. И если в этом центре как бы проявляется вот эта любовь, если мы поднимаемся в этот центр, то проявляется любовь, и она излучается везде. Не на какого-то определенного человека, она просто излучается, и у нее нет никаких ограничений. As we have discussed earlier, the heart center, which is the seat of the soul, it is the center through which the Lord consciousness manifests in us. И сердечный центр, то, что мы называем семенем души, зерном души, является центром проявления божественного внутри каждого из нас. This Lord is called Ishvara. И Господь этот называется Ишвара. So Ishvara is what we call the Lord of the universe. Ишвара — это то, что мы называем Господом Вселенной. Which we call I am. То, что мы называем Я Есмь. So the name, what is the name of the Lord of the universe is? I am is the name. I am. И какое имя Вселенной, Господа Вселенной? Я есть. Я есть тот, кто я есть. All other names by which we call the Lord, they are functional names according to function. Each function you have the functional name. Все остальные имена Бога, которые есть во Вселенной, это имена функций Бога. Это то, что, какие функции выполняют, в зависимости от этого это имя используется. You know, in the Old Testament, in the story of Moses, И в Ветхом Завете, в сказании о Моисее, that when Moses went on the Mount Sinai, когда Моисей пошел на гору Чинай, then he had the vision of the Lord in the burning bush as radiating light. И тогда он увидел на этой горе горящий куст. То есть Господь проявлялся как свет огня. So the burning bush symbolizes our heart, И heart center. горящий куст, он символизирует наше сердце, сердечный центр. So there he could find the Lord of the universe. И там он смог найти Господа Вселенной. So from that Lord, from this center, he received the 10 commandments. И на этой горе из этого центра он получил 10 заповедей. And then he asked the Lord, when I go to the people to transmit your commandment, when they ask me what is the name of the God, what shall I tell them? He asked the Lord. И после этого он спросил Господа, когда я пойду людям рассказывать им эти заповеди, они спросят меня, как зовут Бога, и что я им должен ответить. What was the answer from the Lord? He said, I am that I am. И каков был ответ Господа? Я есть, кто я есть. Moses has properly understood this. Therefore,
when he went to the people, when they asked him, he also said, I am that I am. He did not said he is the I am. So I am that I am. И Моисей, когда он пошел к людям, и они спросили его, он тоже сказал, я есть, кто я есть. Он не сказал, он есть, кто он есть. Он сказал, я есть, кто я есть. So we have also, everyone we can also experience. We can also locate this in our center, our heart center, when we practice pranayama, which we do very often. И когда мы практикуем пранаяму, то, что мы очень часто делаем, каждый из нас мы можем вот это чувствовать внутри своего сердца. So during that process, when we make inhalation and exhalation and utter Om and listen to Om, Когда во время этого процесса, когда мы вдыхаем, делаем вдох и выдыхаем, и мы произносим Ом и слушаем Ом, so that then where do you reach that? Who is uttering Om? We feel that we are uttering Om, but when we utter Om, we are calling. This is a call. What Patanjali said, this is a call to the Lord inside. и мы как будто бы просто произносим Ом, но само произношение Ом является зовом ко внутреннему Господу внутри нас. Patanjali says that how do you call the Lord by name is Om. Om is the call for him. И Патанджали сказал, то, как мы называем Бога по имени, это Ом. Ом — это его имя. We are able to call him because he is calling us from inside, because he is there as the Lord at our center of consciousness. From there, he utters Om, and therefore we are able to utter Om to call him. И он всегда находится там и произносит Ом внутри нас. И именно поэтому мы можем также произносить Ом и взывать к нему. So therefore, a pure heart, because when you are able to make this contact from this center to the Lord, so to the Lord is whom we call Isvara, the Lord. What is his prime feature is love. И Господь внутри нас — это вот Ишвара. И его первоочередная, его первое проявление — это любовь. So his grace is expressed as a love which flows from him to us, to all the beings from this center. И его милость в том, что эта любовь, она всегда течет по направлению к нам от него через вот этот центр любви, центр чистой любви, через сердце. Therefore, the love flows from that center which is radiated from the Lord. It flows from that center towards our circumference, towards our surroundings, through us, through our heart center. И таким образом через нас, через наш сердечный центр, вот эта любовь Бога, она излучается через нас и излучается на тех, кто вокруг, на тех, кто нас окружает.
then our speech and our sensorium, our organs, all these, they will act as vehicles for this flowing love. И тогда и наша речь, и наши органы чувств, они функционируют как средство для передачи вот этой божественной любви. So then such a person can respond towards the sufferings of the other persons, and by the radiance of his love, the other persons can be relieved from their sufferings, and they also will be elevated in his presence because he is magnetic. И тогда этот человек, он может принять страдания другого, и другой человек, он почувствует поддержку и сможет также поднять свое сознание, возвысить рядом с таким человеком. Потому что вот эта любовь, она очень магнетична. That is what I have given the example of Lord Rama, and the other day I explained how the people felt in his presence. И это то же, что я вчера рассказывал про Раму, о том, как все люди чувствовали себя в его присутствии. And also, I have mentioned the example given by Lord Buddha И about также, how we have to receive the sufferings of other people to relieve them. Buddha has given the example. и также я рассказывала вчера, что Будда дал пример от того, как нужно, как принимается любовь, страдания других людей, и как можно помочь им в этом. I think you remember this example. He said you have to make your heart as a bowl to collect the drops of the tears of suffering people into the bowl of your heart, and then try to relieve them from the suffering. И я думаю, что вы помните этот пример, когда своим сердцем вы создаете такую чашу, в которую вы принимаете все капельки слез человека, который в страдании, и таким образом помогаете ему освободиться от страдания. Such persons can resolve even the greatest problems or wars between people. The presence of such persons will eliminate such conflicting situation and heal all of them with their love. И такие люди, они могут распознавать и преобразовывать, распознавать вот эти трудности, которые и страдания, которые есть у людей, и преобразовывать их, помогать им освобождаться от страданий посредством их любви, через любовь. You have many examples like this, such holy persons in the recent centuries, even the last century. For example, you know, all of you, Mahatma Gandhi. И вы знаете много примеров таких людей. И, например, в последний век всем известен Махатма Ганди. Once there was a situation when two groups of people were hating each other so much that they held weapons and they wanted to destroy each other. There was a confrontation between two groups basing on the
religious feelings because they are influenced by political fellows. И были две группы людей, которые очень сильно противостояли друг другу и настолько ненавидели друг друга, что были готовы использовать любое оружие, чтобы разрушить друг друга. И это было основано на религиозных идеях, и политики этим управляли. It is because those common people, they are on the emotional level, therefore emotions are aroused because easily they are used as tools by the evil forces. So their emotions are aroused and therefore they were about to kill each other, conflicting forces. И это все из-за того, что эти люди, обычные люди, они просто находились на этом уровне эмоций. А эмоции – это то, чем можно очень легко управлять и чем пользуются демонические силы и создают конфликты. Then Mahatma Gandhi, he was very simple person and with divine love. So he walked in between them, which is very dangerous. И тогда Махатма Ганди, он был очень простым человеком с огромной любовью в своем сердце. Он просто пошел прямо между этими людьми. Пришел, что было очень опасно туда прийти. Everybody was afraid that these people will kill him. И все очень испугались, что эти люди, эти группы убьют его. Махатма Ганди. But he went in between these two groups, just his presence. And the people of both the groups, they have no enmity with him. They loved him because he loves everybody. So they loved him. Therefore, they could not fight anymore. And finally, they got magnetized. They dropped their weapons. And both the groups, they became friends and no more enemies. И вот он пришел туда между этими двумя группами, и это было опасно. Но все эти люди, они чувствовали любовь Махатма Ганди, потому что он всех очень любил, и они тоже его любили, они не могли пойти против него. И вот этот магнетизм Махатма Ганди, он настолько был силен, что они почувствовали вот его влияние и бросили оружие и перестали воевать. So this is because of the pure love, the radiance of the pure love from this heart center, a pure heart will radiate this pure love. Если истинное сердце излучает вот эту чистую любовь, то любовь могут почувствовать все, просто благодаря присутствию. Such persons, such holy persons who always radiate this love, they are not afraid, they won't mind even to sacrifice their life also to redeem, to elevate the people and to elevate them from the emotional level to the higher levels. И такие люди, у них нету страха, и они могут спокойно даже пожертвовать собой, своей жизнью для того, чтобы помочь другим освободиться от негатива и возвысить свое сознание. So another example is crucifixion of Christ. И второй пример – это Иисус, его Crucifixion of Jesus Christ.
Да, его как бы, ну, на крест, то, что его на крест поместили. Распятие креста, вот. So, while the even while the people are keeping him, tied him up and tied down and keeping the nails and crucifying him. So physically, it is a terrible experience for anybody. And even then, he is not disturbed. Even then, he was radiating his love and he was praying the Lord to forgive them. Да. И даже в этом случае, когда они прибили его руки и ноги к кресту, когда они его распяли физически, это невероятная боль. Но даже в этом случае это не влияло на него. Он продолжал чувствовать любовь и, и говорил, обращался к Отцу: прости их, ибо они не ведают, что творят. That is why when we meditate upon such people, divine people like Rama, or Krishna, or Buddha, or Christ, or Gandhi, all such people, when we meditate upon them like masters, then we are also elevated from the lower levels of consciousness. We are magnetized, we are elevated into this light. Мгм. И если мы будем медитировать на вот на этих святых людей, как Господь Будда, Господь Кришна, Иисус и Махатма Ганди, то мы тоже сможем подняться на более высокий уровень сознания благодаря их присутствию. When we meditate or when we are in prayer, what should we ask the Lord? И когда мы медитируем или молимся, о чем мы должны просить Господа? Every day during our prayer, at the end, what we are uttering is Loka samasta sukhino bhavantu. И каждый день во время нашей молитвы, в конце молитвы, то, что мы произносим, это лока самаста сухино бхаванту. The meaning of this passage, this sentence is that let all the beings of the whole creation be happy. That is what we ask the Lord in our prayer. That is what the prayer we do. И значение этих слов пусть все живые существа на земле будут счастливы. Это как раз то, о чем мы молимся в конце своих утренних практик. If we really mean that when we are uttering this, then it means that we have already crossed these lower levels of instincts and emotions and all these levels, we have crossed this. И когда мы эти слова повторяем, если мы действительно подразумеваем это, да, пусть все существа во всех мирах будут счастливы, действительно этого желаем, то это означает, что мы тогда пересекли уже вот эти нижние уровни, нижние чакры. So when we constantly keep on practicing such meditation for the welfare of all the beings always, then we get magnetized, we get purified. И когда мы медитируем
на вот этот смысл, чтобы все живые существа во всех мирах были счастливы, мы тоже магнетизируемся, ну, как бы, и очищаемся благодаря этому, своему намерению. So therefore, when we practice this all the time in our daily life, this itself is like doing tapas or penance, because we always, our intention is pure intention. The only intention is for the welfare of all the people. И когда мы практикуем это каждый день, желая всем живым существам мира и счастья, наше намерение очищается, и поскольку мы каждый день вкладываем вот это сознание для блага всех живых существ. But we have to practice this uninterruptedly, every day. No interruption. Но нам нужно практиковать это каждый день, без перерывов. Why should we continue the practice without interruption? Почему нам важно продолжать практику, не прерывая ее? If there is an interruption, then again there is a possibility that we will slip down into the lower attractions. А если мы вдруг прерываем практику, то есть возможность того, что мы заснем снова в низких, в том, что нас привлекает низкого. But once we are stabilized into this pure purity of heart and pure love, when we are once stabilized in this, а когда мы стабилизируем вот это свое намерение и практику очищения сердца, then what is the purpose that we continue these practices like meditation and all these things, and we have reached that level? Тогда благодаря вот этой внутренней цели продолжать свою практику, мы достигнем более высокого уровня. Because many times this question arises in our mind. Потому что много раз этот вопрос поднимается в нашем уме. So first of all, if we think that we have already reached this level, then it leads to glamour. We will fall into glamour if we feel like that. И если мы... Can you clarify? So if we practice... When we feel after we reach, for example, when we reach that level of consciousness, when we are experiencing this pure love, then if we get an impression about ourselves that I have reached this stage, highest stage, then we fall into glamour once again. И если мы вдруг почувствовали, практикуя вот это достаточно долго, что мы достигли вот этого состояния чистой любви, состояния сознания божественного, и в какой-то момент мы вдруг вот
впечатлились, как я этого достиг, я достиг вот этого уровня, или достигла, то мы можем соскользнуть и ну, как бы впасть в гламур, не знаю, как это перевести более точно. So to prevent us from this possibility, masters always recommend us to keep practicing even after you reach this. Even then, you should not stop. You have to continue. Мгм. Вот впасть в это наваждение. Арджун, спасибо, написал. И если мы будем продолжать эту практику, не останавливаясь, не обращая внимания вот на это наваждение, просто практиковать дальше, то мы тогда сможем избежать. Ну, Because the seeds of past associations may be still somewhere stored in us, in the inner levels, мгм. in the lower levels. And if we stop this practice, then it is possible that these seeds once again may germinate and pull us back into our lower levels. Потому что ну, у нас есть вот эти семена каких-то прошлых желаний, прошлых эмоций, и они где-то внутри нас существуют. И если мы перестанем практиковать, перестанем постоянно удерживаться вот на этом уровне, то они смогут прорастать, и мы снова соскользнем в более низкое состояние сознания. You know, even after we make so much of practice and we feel we have reached a higher level, even then, if we are not continuously focusing on this uninterruptedly towards this Lord presence in us, then it is possible that we will drop down, we are pulled down into the indulgence. Даже если мы достигли вот такого высокого уровня, и при этом мы не будем постоянно, не прерываясь, продолжать вот эту свою практику, настройку, то даже в этом случае мы сможем упасть вот в такие наваждения, в иллюзию. You know, the great obstacle which pulls down from our elevation toward the, toward the soul is that the influence of money and the influence of sex, these two things, sex attraction. И у нас есть два самых больших препятствия на пути к нашему возвышению сознания, к состоянию души, божественного сознания. Это две вещи. Это любовь к деньгам и к сексу. Привлечение к деньгам и к сексу. So when we constantly keep practicing to focus on this divine love of this Lord, presence of Lord in us, then we are always protected from such danger of falling down. А если мы будем продолжать настраиваться и видеть присутствие
божественного присутствия Бога в нас, то это поможет нам удержаться от падения. When we realize what is purity, and when we constantly practice to keep that purity, Когда, then, yeah, когда мы осознаем, что такое чистота, и мы постоянно к ней стремимся, к этой чистоте, then we will not be indulged into these things. But for example, when you come across money, then you are not drawn into indulgence or not into possessive instinct, but you will make use of it for all the welfare of all the people. Если мы не будем потакать вот этим своим низким инстинктам, а будем продолжать настраиваться на чистоту, на чистую любовь, то мы как бы сможем удерживаться вот от потакания этим низким инстинктам. So also about the instinct of sexual attraction, sexuality, there also, if we keep on practicing this purity and the divine love, then we will not see the persons as man and woman. We see the persons from the inner light. И это же касается наших инстинктов привлечения, сексуального привлечения. Когда мы сможем практиковать вот эту чистоту, чистую любовь, то мы будем смотреть и видеть людей не как вот мужчин и женщин, а видеть как проявление божественного света. Будем всегда видеть свет внутри них. You know what the masters, the great masters and the saints, what they prescribe us to overcome this type of sexual instinct or attraction, how we can overcome this. И многие мастера, учителя, они давали предписание тому, как преодолевать вот эти свои сексуальные инстинкты, что может помочь. Mostly in the men, in the males, in the men, they are more prone to this problem. So there are two methods to overcome this. И в основном к этому больше мужчины. Есть два метода для того, чтобы это преодолевать. One is to meditate when we come across any woman, then connect it to the form of the world mother, the mother aspect, and meditate upon, when we constantly meditate upon the mother aspect, then we are not pulled down into that indulgence. И первое, это когда мы встречаем вот женщину, и очень важно внутри себя медитировать на божественный материнский аспект и видеть в ней вот эту мать. И тогда, если мы будем так вот медитировать, настраиваться, то мы не упадем вот в это потакание своим инстинктам. Once a man who has such a problem came to our master, and he asked the master that, I am not able to overcome this sex attraction when I see woman, what shall I do?
И однажды такой мужчина, он пришел к мастеру и сказал: я ничего не могу сделать со своими ну, сексуальными влечениями к женщинам. Что мне может помочь? Then Master said, you go to the hospital, especially for women, where many women are suffering from very horrible diseases, and then you do service to them, then you will overcome this. Мастер ему посоветовал: пойди в больницу, где, особенно в женскую больницу, где женщины страдают от разных заболеваний, очень тяжелых, ужасных заболеваний, и начни там служением заниматься, помогать им. Тогда ты сможешь это преодолеть. You serve them, and while you are serving them, you meditate that as you are serving the World Mother in that form. И когда ты будешь им служить, то медитируй на то, что ты служишь Божественной Матери вот в такой форме, вот этой женщины. Or also, you can feel that you are serving your own mother in that form. Even then, it is possible. Или ты можешь думать, что ты служишь своей собственной матери вот в форме этой женщины. Это тоже возможно. So then you will be elevated from the lower instincts, and then you will experience this pure love. И тогда вы сможете освободиться и от этих привязанностей и чувствовать чистую любовь. So one is to see in the woman as a divine mother. And what is another one? Another one is you can feel your own mother. When you are serving the other suffering lady, you can feel you are serving your own mother. То есть первое – это видеть божественную мать в этих женщинах, а второе – это видеть свое служение своей собственной матери через этих женщин. So, Master advised that man, and that man, he practiced this, and really he got elevated from this. И мастер это предложил этому человеку, и он это практиковал и смог возвыситься благодаря этой практике, возвысить свое сознание. Ilona, my voice is clear to you, no problem? No problem, it's very clear. Okay, yeah, no sounds, any sounds? No. Very good. Just I wanted to verify. Yes, nice. Today we have no problem like yesterday. Yes, thanks, Master. So, this pure love or divine love is a divine experience for us. И таким образом, эта чистая любовь является божественным переживанием внутри нас. When this love, because this love it flows through us, not from us, but through us, and while it is flowing, we will not exist as ourselves. We will enter into the heart of the other person into whom the love is flowing. И поскольку эта любовь, она течет через нас, а не из нас, мы являемся, становимся частью вот этого потока, и тогда мы перестаем быть уже самими собой, там, такими, чувствовать себя, а мы начинаем чувствовать в сердце другого человека, с которым мы взаимодействуем. Then that other person also is magnetized from this. И тогда другой человек, он тоже магнетизируется этим.
then there is no possibility of any sort of feeling of hatred, feeling of enmity, all these things will disappear. И тогда не становится возможным никакие из этих чувств, как ненависти, вражды, все это исчезает. This is because love originates from the Lord consciousness and culminates also in the Lord consciousness. Это потому, что любовь, она исходит из божественного сознания. Входит она тоже в божественное сознание. So love means God. Таким образом, любовь – это Бог. So he who can practice, who is stabilized in this divine love, who is practicing this, who is radiating this, will become one with the God. И тот человек, который практикует это, который изучает эту любовь, он становится единым с любовью. So for such a person, even though he is in the middle of many people also, because he has this radiation, so he has no problem, he will not be affected anymore. He will not be affected by the so-called environment, because he will radiate this towards the environment. For him, no environment is there. И таким образом человек, да, такой человек, который практикует, он даже находясь в большого количества людей разного, он не будет подвергаться влиянию вот этого окружения, он сам будет излучать эту любовь на окружение. The highest of this is that when you constantly focus on this divine presence and divine love, then you will become one with this, and then for you all the creation, all the world around you will appear only as the God presence. И если вы будете практиковать вот это божественное присутствие, божественную любовь, то все, что появляется вокруг вас, вы будете видеть как не что иное, как божественное присутствие. You know, there is another higher secret in this, is that even the wisdom, even the knowledge of higher things, and even that wisdom will dawn upon such person who is constantly practicing, is applying or focusing this divine love, who is always able to be in the experience, in this divine experience, in any environment, in any person. For him, this wisdom will dawn upon him. И такому человеку, который все время фокусируется вот на этом божественном присутствии, медитирует на Бога в сердце и снаружи, во всех, этому человеку будет нисходить мудрость. So to attain this, you need to keep your heart always pure. Чтобы этого достичь, нужно сохранять свое сердце в чистоте. And subdue your mind and everything to this heart center.
и подчинить свой ум и все остальное сердечному. So this is about the practice of the third step, the pure heart. И это практика третьей ступени чистого сердца. And now we enter into the fourth step of the golden stairs. И сейчас мы переходим к четвертому шагу золотых ступеней. Постараюсь погромче, Марина. Спасибо, что написали. So the first step which we studied is clean life. Первый шаг, который мы изучали, это чистая жизнь. Second step is open mind. Второй шаг – открытый ум. And third step is pure heart. Третий шаг – это чистое сердце. And now we enter into the fourth step, and that is Сейчас мы переходим к следующему шагу. И это eager intellect. пытливый ум. Первый – праведная жизнь. You know, all these steps are like that unless we make step by step, we cannot reach another higher step. You know, when we want to go over a building by taking the steps, not the elevator, but if you take the steps. So if you want to reach the top of the building, you have to go one step after another, one step after another, like that. This here also one step up. So I have written this from there, but actually it should be from the lower to the higher. И если, например, в здании вы хотите попасть на более высокий этаж, по ступенькам пойдете, не на лифте, а по ступенькам, то вы идете сначала на первый этаж, потом на второй, на третий. Точно так же и здесь мы поднимаемся вот по этим ступеням последовательно. So this is about the intellect. И сейчас эта четвертая ступень, она про ум, про разум. So this intellect, it is the activity, it is connected to the activity of the behavior of our mind. И вот этот наш интеллект, он зависит от поведения нашего ума, Which is called chitta. который называется читта. You are familiar with this word, I think, because we are studying the aphorisms of Patanjali. Я думаю, что вы знакомы с этим словом, потому что мы изучали Патанджали. What is chitta? Chitta is the mind with the impressions. Что означает читта? Это ум с впечатлениями, наполненный впечатлениями. Manas is the mind. Манас – это
Yeah, manas is the mind and chitta is the mind carrying the impressions. Манас– это ум, а чита– это ум, который несет в себе впечатления. Отпечатки такие разные. So we have been studying in our Yoga Sutras of Patanjali that chitta has vritti. Vritti means behavior. И в йога-сутрах Патанджали мы с вами изучали, что у читты есть врита, а Vritti. вритти, Yeah, vritti. вритти Yeah, vritti means behavior. означает поведение. So chitta vritti means behavior of the mind which carries impressions. А читта вритти означает ум, поведение ума, которое несет в себе вот разные впечатления. So when the behavior of the mind is suspended, that is what is called yoga. That is what you get in the first aphorism, in the second aphorism of Patanjali, yoga chittavritti nirodha. So nirodha, when suspension of the behavior is made, then that state is called yoga. И когда мы изучали вот в йога Патанджали, когда мы приостанавливаем вот такое поведение впечатленного ума, то тогда это становится йогой. So what happens in the human experience, human life, what we experience is И что происходит в жизни человека, когда мы что-то проживаем? this chitta, because of its behavior, is causing sorrow for us, sorrowful experiences, Поскольку unhappy experience. у нас приходит какой-то печальный или тяжелый опыт внутренний, переживания в жизни, вот это читта впечатляется, получает отпечатки. This is because this chitta, this mind, is more entangled with the illusions. Illusion. Вот эти This chitta is происходят все наши печали, поскольку this chitta is prone to illusions. Да, мы притягиваемся вот к разным иллюзиям. То есть нас тянет к этим иллюзиям. So these illusions are the result of our thinking about the persons around us, the situations around us. И эти иллюзии приходят от наших мыслей и постоянного думания о людях, которые вокруг нас, о ситуациях, которые с нами происходят. And because of all the impressions, we make impressions on the persons and situations and all these things. Therefore, we get into illusions. Illusion means a false observation, and therefore we are drawn into, we experience which is not happy, unhappy experience and sorrowful experience. This is what is happening. И потому что у нас есть вот эти разные отпечатки в уме каких-то печалей или ожиданий, то мы впадаем вот в эти иллюзии просто в иллюзию по поводу других людей, и таким образом мы попадаем в разные ситуации, которые нас огорчают, нам становится трудно. So what is
what is all we get from such is, it is a wrong understanding, and because illusion will make you to understand in a different manner than how it is really. From the reality, it is unreal. И иллюзии, они заставляют нас понимать ситуации и происходящее с нами неправильно, потому что мы как бы не находимся в контакте с реальностью. Then even the knowledge we try to accumulate also is false knowledge because of the illusions. И тогда даже если мы пытаемся как-то понимать знание или какое-то знание передавать, то это тоже будет иллюзорно. So how we can have a right knowledge? Because what is required is right knowledge. There is no use of accumulating false knowledge. И как мы можем получить правильное знание, потому что совершенно бесполезно получать ложное знание. So this fourth step, in this step it is explained that how we have to make ourselves fit for receiving right knowledge. И вот этот четвертый шаг, он как раз о том, как нам, что нам делать, вот этот шаг, чтобы получить правильное знание. So it is not just enough to accumulate the information from all the books. Generally what we think is knowledge means accumulation of all the information from the books, but it is not true. И обычно под знанием понимается, что мы вот из книг или еще откуда-то собираем всю информацию, и вот это знание. Но это неправда, это не так, не истинно. So there is something which is to be practiced with ourselves, how we have to behave with our internal instruments. We have certain instruments. How we have to make use of them, this is explained here. И здесь как раз объясняется, что применение вот этого знания, которое мы получаем, его нужно обязательно использовать в своей жизни. Вот это и такой инструмент, который нам дается. So the real knowledge is the knowledge about the inner light. That is the real knowledge. И знание, истинное знание, которое есть, это знание о внутренней жизни. If we have this knowledge of the inner light at the Lord consciousness, then we can easily get through the knowledge of everything, because this is the central, the knowledge of the Lord consciousness, the inner knowledge is like a thread inside, and all the other things are based on this. Вот это внутреннее божественное знание, которое является такой вот ниточкой, когда мы вот научаемся пользоваться вот этими нашими внутренними инструментами, чтобы получить вот это истинное знание, мы тогда внутри нас раскрываются все остальные знания, поскольку это вот как ниточка, оно совсем соединено, со всеми другими знаниями соединено. So we will go deeper into the study of this fourth step
in tomorrow's class. И завтра мы вот пойдем глубже в изучение этого 4-го шага. So now we'll have a little break for you the astrology class. И сейчас у нас будет короткий перерыв перед классом астрологии. So thank you all. We will meet tomorrow. Спасибо всем. Встретимся завтра. Vasudeva. 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 Vasudeva.